Hi guys, welcome back to Shami's Kitchen. Today I'm gonna learn how to make shrimp gravy. My mom is gonna teach me how to make it. Come on. Hi guys. Yes, the shrimp gravy is going to be really simple. Are you ready to get started? Yes, let's get started. Let's see the ingredients first. Now I'm gonna add in the oil first. The oil is hot now. Now we can add the fennel seeds. Next goes the onions into the oil. Now frying the onion is very important part in this recipe. You got to fry it very well. Let's add little salt so that the oil gets cooked a little quicker. Mom, is it hard to cook? Is it hard to cook? It is really not hard. You just have to need some patience to cook. Cover the onions until they're cooked well. Keep stirring the onions then and there. The onions are now cooked well. Now it's time to add the ginger garlic paste. Let's add it. After adding the ginger garlic paste, saute it for a minute and then we will add in tomatoes. Okay? Okay. Can I add in the tomatoes? Yeah, sure. You want to add it? Yes. Yeah, but be careful, okay? You can just throw all of them into it. Good. So here we'll have to wait for a long time for the tomatoes, the ginger garlic paste to cook very well. It takes a little longer time. How many minutes is it? Maybe around 10-15 minutes. Okay. We gotta wait. Let's dance now. Sure, you want to dance? Yeah, sure. Let me also see your dance. Come on, let's go. Gaandakannazaghi, உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரியில இடம் பார்க்கிறேன். The backல push. Rightல push. The left. Gaandakannazaghi, look vittu kikku ethu muttu pallazhagi sodi seravadi Gaandakannazhaga takkanada tatti tukkum muttu pallazhaga mutta unna tada Rightல push. The left. Ponna patta manna pakom sangathoda leader na onna patta pinne adha resign pannene kadalenum Twitter illa allama kathirende ponna follow pannadala trending anene single ipo sixer anene gummuru tappara gummuru tappara gummuru tappara gummuru tappara gummuru 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 gummara gummura tappara gummura tappara gummura tappara gummura tappara gummara 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 Gaandakannazhagi look vittu kikku ethu muttu pallazhagi sodi seravadi
kids. வெண்ணிலவில் லேண்டு வாங்கி மச்சு வீடு கட்டிக்கிட்டு இன்டர்நெட் இல்லாமலே வாழலாமா? பத்து புள்ள பெத்துக்கிட்டு தமிழ் மட்டும் சொல்லி தந்து தினம் தினம் கதை சொல்ல கேட்கலாமா? ஜில்லு ஜில்லு ஜிகிரு தண்டா கிட்ட வாடி உன்னை அப்படியே சாப்பிடுவேன் கெத்தா தாண்டி. தேடி எல்லாம் கில்லாடிதான் தெரியும் மாமா, நீங்க காமலே தந்திடுவேன் என்ன பட்டுனுதான் தொட்டதுமே காலியான நீ கொஞ்சுனதோ நெஞ்சுக்குள்ள ஜாலியான கும்முற டப்புற கும்முற டப்புற கும்முற டப்புற கும்முற டப்புற கும்மர 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 கும்மாரா. கும்மர டப்பர கும்மர டப்பர கும்மர டப்பர கும்மர டப்பர கும்மர 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 கும்மரா. காந்த கண்ணழகி லுக்கு விட்டு கிக்கு ஏத்தும் முத்த பழகா முத்த உன்னை தானா உன்னை பத்த மண்ண பக்கம் சங்கத்தோட லீடர்னா உன்னை பத்த பின்னே அதை ரிசைன் பண்ணேனே. காதலினும் ட்விட்டரில் ஆள் இல்லாம காத்திருந்தேன், உன்னை ஃபாலோ பண்ணதால ட்ரெண்டிங் ஆனது. சிங்கிள் இப்போ சிக்ஸர் ஆனேனே. கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்மரு 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 கும்மரா. கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மர 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 கும்மாரா. கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மர டப்புற கும்மரு 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 கும்மரா. ஏண்டி காந்த கண்ணழகி குஞ்சாணி. Mom, is it cooked yet? Yes, I think it should be done by now. Let's check. Yeah, the onion, tomatoes and the ginger garlic paste are all cooked very well. It's time for us to add in the masalas. You want to add? Mm-hmm. Go ahead. Give a quick stir before adding the shrimp, so that the raw smell of the masalas are also cooked well. Now it's time for us to add the shrimp. You want to do it? Yeah. Go ahead. After we add the shrimp, we are going to turn the stove to medium and give a gentle mix. The shrimp doesn't take much time to get cooked. It takes around 5 minutes or so. So we are just keeping the stove in low or in medium and we will cover it. Now we can add curry leaves as well. You want to add it, baby? You can do it. All of them? Yeah, all the curry leaves here. Yes. Now mix it. Yes, mix it. Mom, it's been 5 minutes. Is it ready? I think it should be ready by now. Let's check. Wow, yeah, it is ready now. Can you see the oil being separated from the gravy, which means it's all done. So let's switch it off. It's bubbling so much. Yeah, it is so hot, which means, so now we are going to add the cilantros. The shrimp gravy is ready. Let's add it on the rice. Yes. And it also goes very good on it. Yes. This is my lunch.
Don't forget to subscribe and make sure to ring the bell button. Bye!